Panang ilit mo iti kanta nga paragdaydayaw ken na po Diyos. So, dito yung agundaway ket no bakita maturo at takaabay mo kidilim. Ito nga maturo. Kita ipwisto tayo ron iti puso, panunod tayo nga agdingig ti sao ti Apo, awan ti karatakter, awan ti karapagna. Tapno sang ma-distract ti adipin ti Apo. So, ada iti speaker tayo tatang, iti Pastor Martin from India. Kita to be interpreted by Pastor Wilfer Santiago. Tuwakder tayo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Please be sit down. Agto tayo kakabsat. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Short. Good evening, everyone. Naimbag na rabi tayo aming kakabsat. Greetings to you all in the name of our Lord Jesus Christ. Kapkaplaan na kayo tinaimbag nga rabi ngawan itilabas na. God is good all the time. Ni Apo Dios na kaimbag nga kankanayon kada tayo. He is the one giving to new chances in our life. Isu natin mangmangted iti tsansa iti biyak iti munggal may sa kada tayo. Thank you for this wonderful time to stand here to preach the word of God. Agyaman na kiti daytoy nga gundaway iti panangi-share ko iti saw ti Apo kada kayo iti daytoy nga lugar iti halat. My special greetings to our beloved prophet and Josephina Riambanaja from Greetings mo iti IPRM iti Apo. International Ministries President and Director. Thank you so much. We will give you a big clap for our beloved Palakpakan tayo prophet man ni Apo Dios. Hallelujah. and also our pastors there in Katablan, Pastor Francis Salamat and kadagiti adipin Pastor Apo. Juan and Pastora Megomi and all family members. Iti membro ti pamilya ti adipin ni Apo Dios ti asawa na sa bali ti overseer tayo Pastor Francis ken dagiti dumapay nga adipin ni Apo Sadyay. Also, thank you so much for those who are watching right now, Facebook and YouTube viewers. Greetings to you all. Kapkablawan da kayo iti naimbag nga rabi nga awan iti labas na. Today we are here in Halag Church with IPRM. Ada kami dito halag iti maysa nga church iti IPRM. This is the wonderful time to watch this church here because it's going on new construction. Yes, madama iti panaka-construct daytoy nga balay ti Apo ti daytoy nga lugar iti halag. Kas makita yu kakabsat ado dagiti kasapulan pa nga mairing pas. I am having this kind of experience while I am constructing in the church of Matampalli. Kastamot na-experience sakmat iti kastoy nga panangyaramid ti balay ti Apo ijay ayanmi iti India di Matampali. Until the church is finished, we are working every day in that COVID days. Okay, idi nalpason ket continuous lang ta iti ka panagtrabaho. We are not stopping the construction until it will be finished. Kasyay pay, oray pay hampay nga fully furnished, hampay nga nalpas unay, ket kasapulan na tang agtrabaho kami. Because Ngamin, before we are constructing church, we don't have the church. sakbay nga ma-construct dijay nga simbaan, awan ti kastoy nga makita. Because we are worshiping in under the tree. Agor worship kami iti sa sirok ti kayo. Little bit, maybe 10 members, 8 members like that, they are coming. Ket dadagiti membro nga 15 kasyay ken nga umay. And that people sometimes not able to attend because we are worshiping under the tree. Hallelujah. Dagiti dadto mahanda ka mo ko kasi makita da nga di kami lang ag-worship iti sirok ti kayo. And we are praying for the prophet. They are the one helping a lot for church construction. Ket karkararag kami ket may sagundaway iti adipin ti Apo isu ti natay ti pamati ket nasagit di kaunggan na ket isu iti may nga nausar iti dayta nga panaka-construct ti dayta nga simbaan. By the grace of God, it will be finished. We are now having church there. Ket iti grasya ni Apo Dios kasla ko nagtatay hanpay uray nga fully furnished. Pero nalpasen, adan bubong na, adamot din iti kastoy na, pero diya ka mo no kasano pa iti flooring na.
when we are starting the work of God, Iti sakpay nga iramid mi iti trabaho ni Apo Dios. our God is provide all things for the church. Ket amin in provide ti Dios nga nausa amin ti dayta nga simbahan. I am so very happy to watch this church here to the construction progress. Ket maraglagsakan ang bat iti panagprogreso iti panagkonstruct daytoy nga balay ti Apo ti daytoy nga lugar ti Halag. Still work is going on. Ket continuous lata sige lata iti panaggargaraw dagiti anak ni Apo Dios ditoy. Thank you for the church elders and brothers and sisters, all of you. Those are working here every day. Kada kayo ti church elder tayo masabari ni Brother Eddie kay dagiti dumapay nga kakabsat ditoy. God bless you all. Ni Apo Dios mang bendisyon kada kayo. God will give you the more blessings because of His work. Yes, because iti trabaho ni Apo Dios ket adda ka nga makipagtrabaho bendisyonan na kani Apo Dios. Hallelujah. Thank you so much. Agyaman na. So now also we want greetings to Pastor Johnny and Pastor Welfare and Pastor Jimmy Kastamot ka and ni Daddy Pastor Apo Shane Dios. and Pastor Linda and Sister Lucy. Ngay may ti daytoy nga karipnong itata nga rabi Also Brother Judge and Brother Roland. Roland. Yes, And those are coming from the IPRM main church to here. Kadagiti amin nga kabsat ngay may ti mabuno ti daytoy nga karipnong itata. We are very happy to see you, the Church of Halag. Agyamyaman nak maragragsakan nak nga makita kayo kakabsat. Actually, this morning too, until now, our prophet is not feeling well. Ket kun ti adipin ti Apo nga makita tayo ka narikna namot ti bandog kas talaunay nga bandog namin. Hallelujah. Because prophet is very tired because of the missions going there and Yes. coming here. Iti panagdalyasat na paing imay ditoy, of course sacrifice nga talaga. Kas may sang adipin ni Apo Dios ang mga idadaulo kada tayo. This afternoon, I am suggesting to prophet, if it is like this, we will postpone for tomorrow. Kete sa Diyos ko iti adipin ti Apo no, madmaditi bagbagim. Postpone tayo no, mabalin ka din nga itunubiga. But prophet is not telling like that. Only she is telling, we are already giving the word, we need to go there. Pero kung nati adipin ni Apo Dios, nagpasin nga na ibaga. Whatever it is, just we will go there and we will visit them, we will pray for them, we will preach the word of God to them. Mapantay wijay, ket down tayo ti sa ni Apo Dios, damon tayo ti kinembag ni Apo, iti kararat tayo dagiti anak ni Apo sa jay. Well, this is a journey, but whenever I am coming here, I like the journey in the mountains. Hallelujah. Kayat ko di magmagna iti kabanbantayan. Thank you so much, Brother Angel. Brother Angel, thank you so much for your good driving to bringing here. Hallelujah. Yamyaman nakiting ka pa nang imaniw ka na kami nga ditoy. Praise God. Our plans is different from God's plans. Iti plano ti tao, ket sabali iti plano ti Dios. May sipadi. We are thinking someone, but God is thinking another one. Nagpanpanunod tayo, pero ni Apo Dios, sabali mo di panpanunod na. Many times it will be changed because God is the one having the plan for everything. Amin nga panbanag, iti panpanunutin ni Apo Dios ti makamukit, makita tayo ti panagpalo iti tumunggal maysa. We are not able to change the God's plan in our life. Han tayo nga mabaling nga paliwan, no anya ti plano ni Apo Dios, iti biyak ti maysa kada tayo. So whatever the plan for Halag IPRM Church, No anya ti plano ti Dios iti daytoy nga church iti Halag it's all belongs to God. ni Apo Dios latta ti makaamo. He knows what is going happening here in this church. Amo na iti mapasamak ti daytoy nga simbahan. He knows how here going construction work and everything. Amo na no kasano iti para kay trabaho iti daytoy nga balay ni Apo Dios daytoy nga lugar. Surely He will help this church and He will finish until close the works in it all. Hallelujah. No anya ti rinugyan ni Apo Dios ditoy ipatong pa nga ilipat na. Hallelujah. Those people are waiting for the Lord. Dagiti tattao ket ororain da ni Apo. Those people are hungry for God. Dagiti mabisin kini Apo Dios. God will help them. Sigurado ni Apo tulungan na isuda. God will be with them. Ni Apo Dios kan kanayon mo nga adda kadakwada. Because Ngamin, this is not only for IPRM work. halay nga si tayo. This is not only for this Halag people's work. Halay nga ditoy. But this is the work of God and His kingdom. Daytoy iti trabaho ni Apo Dios ken iti kingdom na. So He will the one preparing all those things here
as a right in order. Kat amin nga banag, nga kasapulan ti daytoy nga church, i-provide ni Apo Dios. So we need to pray more for this church works finish. Kasapulan nga kararagtay pa, ti mas nan unay pa. And we need to come every day or whenever you are having the specific time to come here and participate in the work, and you will be the pray for this church. Kat siya sino man ti aday ti daytoy nga lugar, no makita yung ada ti trabaho ti daytoy nga lugar, ti daytoy nga church, umay kayo kakabsat. It is not a problem for many people or small group of people. Haan nga problema no adu daw no pasidda. Wherever we are 2 or 3 gathering together and we will pray, our God will be listen our prayers. Yes. May samang duwa wenno talo iti kararag ni Apo Dios tingken nano anya ti kararag kayo ata. So please be encouraged for that every movement in our church. So kasapulan nga dati ko madigig mainganyo tay kuma no anya di ipapaaramid ni Apo kada tayo. We are coming here for God. Umay tayo ito yung lugar. We are working here for God. Ang trabaho tayo para kini Apo. If you are work for God, No, trabaho ka para kini Apo Dios. then God will do your works in your family. Sigurado bendisyonan natin pamilya tayo. God will provide everything whatever you need. Kaya mo ipaay ni Apo Dios. God will encourage your family. Sigurado nga italo na increase na nyaman dahil nga sitwasyon mo. Whatever your needs, God will be provide. Lagi pagkasapulan. Whatever your sickness, God will be give you the healing. Ano yaman dahil nga sakit ni Apo Dios, i-wipe up na, ikatin na kita nga sakit ipagbagi tayo. Because this is the work of God. Ngamin trabaho ni Apo Dios tayo. So we need to do in the last days. Kasapulan ka dagitoy nga tiyempo, aramidin tayo dagitoy. Many people, they don't have church. Dagiti dadumang tataw, aming na tataw dagiti taruar, In, awan iti kastoy in nga makita. different mountains, in different places we are going. Iti dadumang lugar na papapanan mi, The people, they don't have church and they don't have pastors. awan iti church dagan, awan ti mangisuro kadakwada. You are the one, halak people, you are so blessed Kaya because kayo nga kakapsat dito'y halak, na-bless kayon. because you are the one connected with the IPRM and with prophet. Ngamin nakaikonekta kayo iti adipin ni Apo Dios nga naputno. Prophet prayers will be giving answers for your lives. Sigurado nga iti propeta ti Apon pagtulugan nyo ti saon, instruction na kada kayo, umay ti bendisyon kada tayo. So we are encouraging you, the church people of Halag, Kada kayo kakabsat, in-encourage kayo niya, kada kayo amin dito'y halag na kakabsat. need to work united. Kasapulan nga dati panagkay-kaysa ko ma. Give the information one to another persons. Ipagayo ka dagiti kakabsat. When we are having gathering together meetings like this, Do adda dagiti kastoy nga programa ni Apo Dios, ipagatayo. when we are having Sunday services and midweek services, Kastamot iti Sunday service kan iti midweek. don't disappointed if someone is not coming here to lead the worship. Kay ko mga maupay no adda dagiti awan. Sunday timings, our pastors will come here surely. Every day umay dagiti adda dipin ni Apo sido umay da mga share ti saw ni Apo. In case sometimes our pastors is not available here, Ket no maminsan no awan iti adipin ni Apo. but every person here need to take a responsibility to come here and pray for the church. Kasapulan no may sakang anak ni Apo Dios amom di responsibilidad mo nga umay iti daytoy nga church. When you are praying, Do karkararag ka. God is listening the prayers. Sindinggen ni Apo Dios dayta. He is the one giving answers to our prayers. So natin mangmangted iti sungbat ka iti karkararag tayo. He is the one giving the blessings for our life. Iti bendisyon iso natin mangmangted ka na tayo. So we need to continually serving the Lord. Sa punan nga talinay tayo ay pursue tayo iti panagserbi tayo kini Apo Dios. You are coming for God, Umumay kayo kini Apo, then God will come to you. sigurado adda ni Apo Dios ken. If you are stay there in your home, No, daka iti balayo. you are not coming to the church, Hanggang umay ditoy, it will be not blessing for you. awan ti bendisyon na maawat mo. So God is giving this church here in the mountain. So ni Apo Dios pain na dito nga church dito nga lugar. It is not easy to constructing like this church, like this big church. Ang nalaka iti ag-construct iti kastoy kadakkel. It is a very hard work they are doing for this construction. Kat makunata yung bad na dati regrigat na. You know, this is the temple of God. Dito iti templo ti Dios. God is living here.
Ni Apo Dios agtaltalinay iti God is giving answers for you, those are praying here. papaina ti sumbat dagiti karkararag tayo kakabsat. God loves you so much because He is giving this church here. Inayayat na kayo ni Apo Dios. So all the people, you need to understand God's church here, we need to go there. Kasapulan nga umay tayo. All the time when we are having the time to worship, you need to come. No dati kastoy, maawis, umay kayo. We did not miss the church and services. Han mi nga kinaligtaan we know han kami nga nagliway nga mapan iti church. Now we will read from the Bible. Okay, mapan tayo iti sauti Apo iti Biblia. Please open our Bibles and we will read. I am just calling Pastor Johnny to come here. Pastor Johnny, umay ka ditoy. Pastor Johnny, please come, and we will read the Psalms chapter 130 for 1 to 8. Basahin tayo iti Salmo 130 verse 1 to 8. 130. 130. O, dagiti da Biblia na lukatan tayo kakabsat. If you have the Bibles, and please open, and we will read the scriptures here. Our Pastor Johnny is reading. Then when he is reading, you just follow after he is reading. Amen. Psalm 130 verse 1 to 8. Salmo 130 verses 1 to 8. Oh, dagiti dati Biblia na lukatan yun kakabsat. Iti Salmo 130 verse 1 to 8. Kunana to iti number 1. Nanipod ka dagiti yuyeng imkisa ken ka o Jehova. Sa inyo. Amo idir-diritso tap na masurutan mi. Okay, sige. Ato'y nabasaik, no kalpas ko nga isarding basahin nyo met kanong kasdeti kayo. Amen? Hallelujah. Iti Psalm 130 verse 1 kunana ditoy. Nanipod ka dagiti yuyeng Manipod ka iti yuyeng, imkisak ken ka o Jehova. imkasakken ka o Jehova. Apo dinggim to'y timik ko. Apo dinggam to'y timid ko. Sindeng kuma dagiti lapayag mo. Ito'y timik ko dagito'y panagdawdawat ko. Ono sikal o Jehova, mamingga kuma dagiti kinadangkes. O apo sa sino kuma iti makapagtakder. O apo siya sino kumaki makapagtakder. Ngem adaken ka iti pamakawan. Namadakin ka ti pamakawan. Tapno mapag tubngar kuma. Tapno mapagtugnar kuma. 5 kunana toy. Paturay ko ni Jehova, Paturay ko ni Jehova. toy kararwak, To'y kararak. agpanuray, Agpanuray. ket iti sauna mainggana maamakak. Ti sa una magana. Toy kararwak, To'y kararak. siksikwan na, Siksikwan na. ti apo nakarkaro. Ti apo nakarkar. Ngem dagiti agbanbantay, Ngam nagkagman bantay. ngagururay iti bigat. Agururay ito. When nakarkaro ngem dagiti agururay, When nakakaro. iti bigat. 7, O Israel, O Israel. manginanama ka, Manginanama ka. ken ni Jehova, Kani Jehova. taken ni Jehova adda kinamagayat, Atakin ni Jehova. Atakin ang nagayan. ken adda ken kuana anabuslon a panugbot. Kanadakin ko na kanabuslon ng panubot. Last, ket isu, Katisu. subuten nanto ti Israel, Subutan ng ito Israel. kadagiti amin a kinadakes na. Kadikiti amin na kinadakis na. Praise the Lord. Clap for Pastor Johnny. Para pangantay ni Pastor Johnny. Thank you so much, Pastor Johnny. Yam anak Pastor Johnny.
When we are reading the Word of God, Doon tayo basbasahin ti sa ti Apo. it is giving blessing to us. Mang mangted ka tayo iti bendisyon. Because some people are having Bible, some people are not having Bible. Ngayon nadadagiti at ti Bibliana nga nastamot nga awan dagiti awan mo ti Bibliana. Some people are reading Bible and some people are not reading Bible. Dagiti dadto magbabasa, dagiti dadto masanmot nga agbabasa. But when gathering together like this here in the presence of the Lord, Tarip nung nga kastoy, we need to read the Word of God. sa pulang nga basahin tayo ti sa ni Apo Dios. Then when we are reading the Bible, Noon tayo basbasahin iti Biblia, it is giving the blessing to us. nang mangted iti bendisyon kada tayo. In another chapter of the Revelation, Di dadto mga chapter iti daytoy nga libro, there in chapter 1 verse 3, Revelation Yeah. chapter 1 verse 3. there is a word like this. Kastoy iti saw. Those people are reading these words, Dagiti tao mga babasa ti daytoy nga verse. those people are listening the Word of God, Kati suda dingdinggenda. and those people are following the Word of God, Dagiti mangsursurot iti sauna. that all people is the blessed one. Dagiti mangdingdingeg, mangbasa, isuda ti mabindisyonan. These three things is very important in the church. Dagiti talo nga dagito ket importante. We need to read the Word of God, sa pulan nga basahin, we need to follow the Word of God, suruten, and we need to listen the Word of God. dinggen. If we are not reading the Bible, Yawan tayo basbasahin ti Biblia, we cannot understand what is the Word of kaan God. tayo mamawatan no nya ti kinarkargana. If we are not listening the Word of Kung sa God, dingdinggen ti saw ti Dios, we don't know what is that. antay nga ammo. And finally, we are reading and we are listening the Word of God. Amo dyan na, basahin tayo, kendingdingin tayo ti saw ti Apo, But if we are not following the Word of ay God, mahantay matsursurutan. there is no useful in our life. Anya nga iti usar na, ti piyak tayo. So those are reading or listening. Kada kayo nga agdingdingeg, ken mangbasa iti saw ti Dios, Everybody must and should need to follow the Word of God. kasapulan amin kuma, ket surutin na no anya ti bagbagati saw ti Apo. So we need to take time to listen the Word of God. Kasapulan nga intayod, imbingan. When men of God and women of God are coming here, No dagiti adipin ni Apo Dios ket umay da ditoy, when they are preaching the Word of God, ket ibunbunan nagdati saw ti Dios, we need to listen carefully. kasapulan nga dinggin tayo nga nasayaan. When we are reading the Word of God, No itay basbasahin ti saw ti Apo, the Word of God is bringing the faith in our hearts. ti saw ti Dios isu iti mga mangted ken mangsindi di jay makunkuna nga faith tayo, pamati tayo. Whenever we are listening the Word of God, No itay dingdinggan iti saw ti Apo, it will be giving the new strength in our spiritual life. iti pigsa iti na espiritualan nga piyak tayo. Sometimes we are very sad. No maminsan dayti makunkuna nga kinaliday. Sometimes we are crying. Sangsangit tayo no minsan. Sometimes we are very weak in the spiritual life. No minsan nakaboy tayo iti na espiritual nga panagbiyak tayo. We are thinking like that. Panunutin tayo. If somebody is talking to me right now, it's good. No dati tao nga makitungtong kanya kaya nasaya. If anybody is helping me, though, so it is good. No dati tao nga umay mangtulong kanya nasaya at lataw. When we are feeling lonely, No di maring na tayo ket very sad tayo na naliday tayo. we are searching for someone. Ada di kawaw iti kaunggan tayo ket ada bilbilukin tayo. In the same time, Stamad, if you are reading the Bible, no basahin tayo ti Biblia. otherwise if you are listening the Word of God, Stamad yung tayo bas dingdinggan ti saw ti Apo. that Word is giving you new strength in your life. Mangmangted kada tayo iti kirad ken pigsa tayo. That Word is giving ourselves, it is a joy and peace. Mangted iti talna. Bigsak. Because the Word of God is very powerful. Ngami ti saw ti Dios ket napilig. You know, when we are reading the Bible, No ita basahin ti saw ti Apo. we are knowing many things from God. Ano ti mamuan tayo ibabain ti sauna. What is the miracles are happening in the Anya Bible? dagiti miracle nga nag-aramid. What is going on there in the No Bible? anya dagiti paspasama. What is the stories about the man of God and woman of God? Dagiti istorya dagiti adadipin ni Apo si ununana. How they are receiving healing?
No kasanuda nga na-receive how they are following, panang surda, how they are having faith in their life, sano ti panagpamati da iti biag da, how they are praying, sano ti panagkararat da, how they are following, sano ti panang surut da, how they are facing many struggles in their spiritual life. sano da nga sangwan dagiti struggles wino apadas iti biag. So everything here we are reading from the Bible. Ket amin mabasa tayo iti daytoy nga libro iti biag. So everybody, whenever they are coming to the church, we need to bring our Bibles. It's Hallelujah. good. Kada tayo amin kakabsat, lain tayo kumadag iti Biblia tayo numay tayo iti church. In the mountains also, people are using cell phones. Kastamon kadag iti anak ni Apo, kadag iti kabanbantayan, adya to susarinda, cellphone. They are using walkie-talkie. Walkie-talkie to Yung walkie-talkie. walkie-talkie. Then they are using lights, power, Yes. Ususarinda dagiti kakastoy. vegetables and fruits. Vegetables. and fruits. Okay, vegetable ang moment di vegetable ay niya. Natang. Dagiti nateng kapo ibabawi no ditoy. People are bringing everything, whatever they needed. Kat imo umay da ditoy. Food items. Food items. What? Food items. Food items. Food items dagiti makan. And cool drinks. Lamis, yung mainom. Mainom nga. Bawin na lamis mo dito, minom ka pa na lamis. And the medical support. Okay, dagiti Agas. agas nga yung umay. So people are bringing everything into their villages or mountains, wherever they are staying. Kat dagito kat may ipan ka dagiti kakastoy nga lugar kapanbantayan. But you need to think about the Bible. Pero kasapulan nga panunutin tay kuma iti sao ni Apo Dios. Do you have Bible in your home? Ada kaditi biag Bibliayo iti kabalbalayan nyo. You are using Word of God in your house. So sa rin nyo kadumit lang dagitoy nga ingkay basahin. In every day you are reading the Bible in your home. Mas basahin nyo kit aramidin nyo ka dito pa nagbasa iti naldaw-aldaw. You need to bring your Bible. Kasapulan nga alain nyo iti Biblia. You need to buy your Bible. Kasapulan nga gumatang kayo no awat ti Bibliayo. You need to have Bible in your home. Kasapulan nga dati Biblia kumai ka dagiti pagtaingan tayo. When you are reading the Word of Doon God, tayo mas basahin ti sao ni Apo Dios. God is talking to us. Makitugtugtong ni Apo kada tayo. How we will live in this O world. kasano tayo nga agbiag iti daytoy. How we are forwarding in the spiritual kasano life. tayo nga magna iti pagayatan na. How we will doing everything. No kasano tayo nga aramidin dagiti banbana nga kayat na. When we are reading, No intay basbasa we are knowing very well about God. Ado ti matarusan kin maamuan tayo babaen ka dagiti nga sasauna. When we are reading, No intay basbasa we will know very well about the faith. Ado dagiti kasapulan nga maamuan tayo nang nangruna iti panagpamati tayo. When we are reading the No Bible, intay basbasahin ti Biblia. we are knowing about the salvation and baptism and the blessings of the Lord. Panakaisalakan laun unay kadian anak ni Apos detoy nga lugar. So if you want blessings, No kanya kadyo ti bendisyon the only reason is you need to understand the Word of God. sapulan nga tarusan daytoy. If you don't understand the Bible and No, Word of ako, God, tarusan na gitoy nga sasaw ni Apo Dios. you are not able to come here to the church Kaya makaumay ditoy. because you don't know what is the use of coming to the church. Namin hamo-amo no apay ng umay ka iti tsimbaan. Thinking like that, oh, when prophet is coming, that time we will go there. Panunudig na oras kin na mapantay ijay. Otherwise, any pastor is going there, then we will go there. Kaya na damad dagiti pastor no mapantay mo. It is not for the prophet, it is not for the pastors, but it is the use for all the people, those are staying here in Halag. Anlay nga dagiti adipin ni Apo Dios no dikit di am amin nga tattao kuma iti daytoy nga lugar iti halag. It is very hard every Sunday you are going there into the main church. No minsan kapo iti dalan narigat ti mapan iti baba yung main church. Some people are having the vehicles and some people are not having the Dagiti vehicles. daduma dagiti lugan dagiti dumaawan. So is that reason God is giving you the church here? That's why adati simbahan ditoy. Then you need to come here at least. So kasapulan nga kayo adangaw ditoy itoy ayan yon. You can come here, Umay kayo ditoy. you can pray here, Agkararag kayo dito. you can read the Bible here, Agbasa kayo dito. and you can sing and praise and worship. Worship kayo kini Apo Dios. And you need to wait for the blessings of the Lord. Ay, ti bendisyon ni Apo kada tayo. Then God will be give you the surely blessings in your life. Sigurado nga ti bendisyon ni Apo Dios umay kada tayo. Because God is here in this Namin day. adda ti Dios ida ito'y
nga lugar. This is the presence of the Lord. Ipresensya ti Dios adda ditoy. This is the power of God in this Dito church. tipilig ti Dios. When those people are coming into the Pagka church, itatao no umay ditoy. this church will be bless you. Sigurado nga bendisyonan ka. The man of God and woman of God, when they're praying for Do you, dagiti adipin ni Apo Dios kiti karkararag da ka. you are receiving blessings from the Lord. Sigurado ang bendisyon ti umay ken ka. When you are coming from your home, Do umay kay magtan manipot iti pagtaingam. if you are coming like a crying, Ket no sikaw ket kung kunam. if you are coming here without joy, Ket awan ti ragsak mo umay ditoy. if you are coming here without peace in your Awan ti family, talnam iti pamilya. but when you are coming Ket here, umay ka ditoy. when you are praying and staying in the presence of the Lord, Ka-worship ka kini Apo when Dios. you are returned into your home, Ket nagsubli kang taon iti that pagtaingam. time your God is giving the peace and joy and more blessings in your life. Ikaw na ang umay ken ka kansa. So it means to say, Kahit na masawad. we are receiving blessings from the temple of God. I-receive tayo, inuman alat tayo iti bendisyon ni Apo Dios. If we are going to the shop, Kaya namapang ka iti siya. we are receiving some things only, Dadag iti banbanag na maala tayo. but not blessings. Pero haan nga makuna bendisyon If niya. we are going into another Kaya place, namapang ka man iti sabali. we are bringing some things only, Kaya madamot dagiti ipan tayo sa but it is not blessings for us. Ngayon mga bendisyon para kada tayo. But when we are coming into the presence of the Lord, Mapan tayo iti presensya ni Apo Dios. our Lord is giving more blessings Ni to Apo you. Dios, ipain na ti adadupay nga bendisyon kada tayo. So we need to remember this. Kasapulan nga tayo, imdingan da ito nga sa ti Apo Dios. Whenever you are going to the church, Lumapang ka iti church in simbahan. it means to say, Amin. you are so blessed. Sigurado bendisyon ti umahikin ka. If we are staying in one day in the church, No, agtalinay ka iti may sangal daw iti unik ti simbahan. it will be more than 1,000 days. More than 1,000 days. Because Dito. this is the valuable time with God. Ngamin, dahito ikat napatag. Many people are sleeping right now. Itatang oras adong dagiti matmaturo. Many people they are doing their activities right Kat now. adong dagiti aramidin dagiti datuma. But you are all the people are coming here for the Lord's Kasi presence. kayo adda kayo ditoy. Tinirit yo ni Apo Dios iti biyagyo. So it means to say you are hungry about your So blessing. kahit nangasawan agbispisin ka kini Apo Dios. You are having the interesting into the God. Kat dati talik mo kini Apo. I want to go there to God's presence. Mapanag ija ta dati presensya. I want to stay with the God's presence. Mapanag ija ta dati presensya. I want to receive my blessing today. Ko nga maala di jay. When you are coming to the presence of the Lord, Mapang ka iti presensya ni Apo Dios. when you are praying to the presence of the Lord, Kararag ka. surely you will receive the blessings. Ti bendisyon ni Apo umaykin ka. So that's why we are reading here some more words. Okay, hintay basahin pa dagiti We need to we need to learn the word of God. Okay, tayo kitaan ken basaen ken amwen no anya ti bagbaga ti If ni you Apo Dios. are reading Bible, you will learn more and more Ado dagiti maatarusan tayo no intayo basbasain ti sao ni Apo Dios. about your life. Babaan iti biag tayo nga tayo ipan. It's not only reading the Bible, Handa nga panagbasa iti Biblia. we need to understand what we are reading. Kasapulang nga tarusan tayo no anya ti basbasain tayo. Sometimes we are reading and we are closing Bible. Daduma basbasain tayo ket intay latan iregep. But we are not understanding what is the Pero word. ang tayo nga natarusan di binabasa tayo. If you are understanding the word of God, Ano ti binasa tayo sa ti Dios ket naawat tarusan na awatan tayo. you are starting for working God. Sigurado at umaykin kan di tarigagay. And also, Kastamat, we need to searching the word of God. Where is the best one and where is the blessing one, like that. intay ko maintingan. Kitain tayo no sa dino iti sao ni Apo Dios no dahil ket mangtay ka dati ti bendisyon no saan amon tayo dijay. Whenever you are depression, No adda iti pasamak iti biag tayo. if you are reading the Bible, Ket paspasain ti Biblia. the Bible is changing your plan. Sigurado isu ti mang baliw di sitwasyon mo kabsat. Bible is giving a new word to you. Isu ti mangted ka dato iti baro nga pasamak dino baro nga namnama. It means to say God is talking to you through the word of God. So ibig sabihin, ti Biblia basahin makitungtungtong ni Apo Dios kada tayo. When we are reading Psalms chapter 1 and some verses, No itay basahin ti Salmo chapter 1 ken dagiti daytime verses. and nighttime and a whole day,
if you are reading and listening the word of God, it is giving you blessing for your life. Ang daw kinrabi intay basahin dayto imdingan tayo tartarusan tayo dagito umay iti bendisyon iti biyak tayo. There is no time limit for reading and worshiping and praising and honoring the Bible. Awan iti makunang limitasyon iti panagbasa. Open daytoy. Kayat mo basaan. Whenever you want to read, you can read it. Anyaman nga oras kayat mo nga basahin. And also, whenever you are listening the word of God in the presence of the Lord, Kastamat no intayo dinggan iti saw ni Apo Dios. you just follow what the word of God is telling to you. No nya ti pagbaga na isu ti surutin tayo. We are listening many times, many preachings. Intayo dingdinggan do dagiti intayo mangmangigan nga saw ni Apo Dios. Here inside the church, we are enjoying, oh, very good word. This is the blessing of the Lord. No datay dito ikat agin enjoy tayo. Nagpalpalakpag agsalsala pa yun. Oh, today is a very good receiving. Word of God is very best and very powerful today. Ngamin dati presensya ni Apos dito ikat uri ka lang mapasala. Then after that, we are going out from the church. Ket numalpas rumor tayo. Then we are going to our homes. Ket agawit tayo kadagiti kabalbalayan tayo. Easily we are forgetting what we are listening in the church. Hallelujah. Maminsan kasya ti tao malipatan danti inda diningig kin binasa nga saw ni Apo Dios. We are forgetting what we are listening in the word of God. Tayo malipatan no nya di binasa tayo. So don't do like that. Ani ko mga arami din di. Whatever you are listening from the word of God, Aniya man iti binasa nga saw ni Apo you Dios. need to follow the word of God. Sa pulan nga surutem ti saw ni Apo. That will be giving you blessing in your life. Ta isu ti mangted kada tayo iti bendisyon iti. Another one, may sapay. we need to believe the word of God. Sa pulang iti patyon iti saw ni Apo Dios. Many people are listening, but many people are not believing the word of God. Ado dagiti tao nga agdingdingig may handa nga mamati. Whenever we are going with prophet, the missions, Kadagiti papapanan mi iti adipin ni Apo Dios iti makunkunang mission. in every place, God is doing great miracles and wonderful things. Makita sa jay iti makunkunang nga miracle ni Apo Dios. Give the big clap for the Lord. Palakpakan tayo man ni Apo Dios. Hallelujah. Because not only we are preaching the word of God, but God is moving in supernatural way to the Amen, healings amen, amen. and miracles more and more. Alay nga yung digdinggan, ipan iti sa ti Apo, makita tayo no kasanong agaraw ni Apo Dios iti biyang kadagiti tattao. When prophet is coming there in India, Ket ni prophetess ket napan ija India, we are having many crusades, like a big crusade, 1,000 people, 2,000 people like that. krusada nga dagiti umariwutput nga tattao imay. Many people are coming. Ket adu dagiti imay. Sometimes 300, 500, 700 like that. Sometimes kuna 300, 200, 500, 700. So many people are coming. Ket adu dagiti tattao nga mapan. But in that meeting, we are preaching the word of God, and God is moving so many miracles and wonderful things. Katijay na matangak no kasanong agaraw ni Apo Dios babae ti adipin na. And then recently, we are going there in Naga City. Ket iti napalabas nga week ket nagapo kami iti Bicol wenno iti Naga City. Praise God, we are also opening there 2 branches with the 2 pastors. Ket aday iti nailukat sadyay nga kamang manen wenno maysa kadagiti wenno anak iti daytoy nga IPRM. Clap for the Lord. Palakpakan tayo man ni Apo Dios. Because God is moving the IPRM ministry in mighty way. Ket babae niti panangidadaon ti natin ti pamati ti daytoy nga inted ti Dios kanya na nga ministry ti IPRM. Many pastors and many churches are waiting for together to joining in IPRM. Adu dagiti mangkayat nga affiliate iti daytoy nga ministry. Because they are listening the word of God. Ngamin dingdingin dati sa ti Apo. They are watching the miracles and wonderful things is May happening. imatangan da makikita da no kasanong aggargaraw ni Apo Dios iti biag dagiti tattao. So many people are calling to prophet, we are going to joining with you. You please come here and preach and like that. Ket dagiti dato kat adipin ni Apo Dios ket tawagan na ti adipin ti Apo ka umay ka man ditoy prophet kastoy idan man ti saw ni Apo Dios ditoy. You are very blessed people here in Alag Church. Kada kayo nga kakabsat ditoy halag nag-asat kayo. Prophet is very busy, but she is still coming here to see you and preach the word of God. Oray kasano ti kinainget iti schedule ti adipin ni Apo Dios impang pangruna na ratati may iti daytoy nga lugar. Because you are the people of the part of IPRM. Ngamin
anak na kayo ni Apo Dios. So you have the responsibility for IPRM. So dati responsibilidad tumunggal may sakada kayo. You need to pray more. Agkararag tayo pa. You need to follow the word of God more Surunin and tayo more. iti sauti Dios. We don't have any discussions, arguments. Awan ko man di jay panagdidiskurso wino panag-inargyo tayo babay ti sauti Apo. All the time we need to have the united. Kasapulan nga agkay sa tayo. Help to one another. Katagtitinulong tayo. Whatever the work is going on here, No nya man ti trabaho ti daytoy nga church. through the instructions of the prophet, Babay ti instruction ti adipin ni Apo Dios. we need to follow every day. Surutin tayo kung makakapsa. We need to pray for this church. Agkararag tayo. We need to finish all works here. Kat amin dagiti makikita to nga tiwangwang sapulan nga malpas. We need to pray more and more for this church. Agkararag tayo pa iti mas non uneg. We need to pray for more people will come into the presence of the Lord. Para kadagiti daduma pa yung karkararo nga mayapo. We need to win more souls for the God. Kadagiti daduma pa para kini Apo Dios dagiti karkararo nga mayapo. People need to know about Jesus. Sa pulang nga idanon ti saw ni Apo Dios ti ayat ti Dios. They need to know about miracles and wonderful Sa things. pulang nga muanda no kasano agkaraw ni Apo Dios. When people are coming here, No dagiti daduma nga tattaw kit umayda. they need to heal by